tonight. The government has been urged to rehabilitate the Malinyi-Ifakara Road in Morogoro region. Last respects have been held for the 13 victims of the tragic Songea District Ruvuma road accident. And in sports, the government has awarded Fountain Gate 10 million shillings after winning the CAF Secondary Schools Championships. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Transporters and passengers from Malinyi District Morogoro region have called on the government to rehabilitate the Malinyi-Ifakara Road after being stranded for more than 4 days due to ongoing rains that have destroyed the road. Na barabara hii imekosa mifereji muhimu ya kutolea maji. Mwisho wa siku barabara yenyewe ndio imekuwa mfereji badala ya mifereji kuwepo. Kwa mfano humu pembeni kungekuwa kuna njia ambazo za maji kutolewa. Hii hali isingekuwepo hivi. Kutokana na mazingira haya yanasababisha watu kuishi katika maisha magumu na wasafiri wanasafiri kwa gharama kubwa na wakiwa katika hali ya matatizo, na ukifikiria uchumi wenyewe na wenyewe nao ushakuwa katika hali ambayo ya matatizo zaidi. Unatoka za Malinyi unakutana na changamoto kuanzia huko njiani mpaka kuja kufika hapa Itete. Barabara ni mbovu sana. Yaani barabara tunaomba sisi tuwekewe hata changarawe kama kuna uwezekano wa changarawe na mitaru. Ule mitaru vizuri, barabara ichongwe vizuri sana ambayo zile sehemu korofi tuweze kupita kwa amani. Nimezungumza na Total Road muda si mrefu na mkandarasi pia iko tayari ameshapatikana, na mimi nimeunganishwa naye, nimezungumza naye muda huu kwa ajili ya kufanya marekebisho hasa maeneo makorofi kule msituni karibu na Nambiga pale Ruvili mwanzoni ambapo magari yamenasa karibia siku 3-4. Anaanza na pale kwa maana kuangua udongo kuweza kuacha mbele layer ya asili inabaki ili magari yaweze kupitika wakati wanajimobilize kwa ajili ya shughuli kubwa ya kujaza mavifusi maeneo haya ambayo yanazidi kulika. Vipande vidogo ambavyo viko section kama 2 ambazo havifiki kilomita 1 ukijumlisha yote kwa pamoja, ndivyo ambavyo kuna utelezi na magari yanakwama. Na tumeshampeleka mkandarasi, anafungua mifereji na kutoa maji ambayo yanatuama na kuangua tope kwa ajili ya utelezi. Kwa hivyo ni jitihada ambazo tunafanya kwa ajili ya kuhakikisha barabara inapitika na magari yanapita vizuri. The last respects for 13 people who died after a fuso lorry they were traveling in from an auction at Namatuhi ward in Songea District Ruvuma region overturned have taken place in Subira, Lizaboni and Seed Farm ward. Ukiona uma jamani, ukiona uma. Kama chama tumeguswa sana na hili tatizo lilotokea, na hii kwetu ilikuwa ni kama dharura tu, kwa sababu tulishaandaa gari za kubebea mizigo na gari za kusafiria abiria. Tumeshaanza kwanza, tukishamaliza kuzika tutawatembelea mabosi wote wamiliki wa vyombo vya abiria Songea ili tuingie nao mkataba ili tuwe tunaingiza tu mizigo kwenye malori, sisi tunatembea na gari zao. Wananchi wangu, lakini pia sote tuliokuwepo hapa ni mwenzetu tuliokuwa tunaishi naye kwa amani na kwa kusaidiana kwa kila jambo. Hivyo tumelipokea kwa masikitiko tukio hili la ajali. Wameguswa kwa kiasi kikubwa, kama hivyo unavyoona kwa wingi wameshiriki kuja kumsindikiza mwenzetu katika safari yake ya mwisho. Meanwhile, President Dr. Samia Suluhu Hassan has sent her condolences to the bereaved families of the tragic accident that caused the death of 13 people at Namatuhi village in Ruvuma region after the lorry they were traveling in from an auction overturned and veered into Njoka River. The condolence message was given on the President's behalf by the Regional Commissioner of Ruvuma, Colonel Laban Thomas, at the burial of one of the victims of the accident, Jafari Juma, a resident of Lizaboni in Songea. Na wapeni tena pole sana, poleni sana na tuvumilie msiba. Serikali ilishatoa tamko miaka mingi kidogo. Wafanya biashara wamekuwa na ile wanasafiri wao na mizigo yao ndani ya gari.
na hata wengi walioshuhudia, walioenda kuokoa, wengi waliwakuta wamelaliwa na nini, na ile mizigo yao, kwa maana kwamba kama wasingekuwa wamepanda kwenye uenda, kwa akili zetu za kibinadamu, uenda haya tunayoyasema leo uenda yasingekuwepo. Sisi hatuna mengi ya kusema zaidi, tunawatakieni kazi njema katika zoezi lenu hili la uongozi wa kitaifa, na kwamba mmetuhifadhi na mmehifadhi watu wengine katika swala hili la msiba, lakini pia tunawaomba muendelee na moyo huo huo kwa matukio mengine. Rai yangu kwamba pale penye changamoto ambapo imejitokeza kwenye shughuli ile ya ajali, naomba serikali iweze kuchukua hatua na iweze kushughulikia kwa haraka sana, isije katokea matatizo mengine katika lile eneo, kwa sababu huu msiba ulitukuta wana mkoa wa Ruvuma ni mkubwa sana. The demarcation exercise of borders between Serengeti National Park and 7 villages of Ingwe Division in Tarime District, Mara region, which is being implemented to address the problem of border disputes, has reached more than 70%. Tunaelekea, naweza kusema, ukingoni. Zoezi letu tumefika 75% kwa makadirio. Toka tumeanza tumeshajenga vigingi 86. Kwa mwendo na spidi tunaenda nayo, tunatazamia kwa muda wa siku 12 zijazo tutakuwa tumekamilisha zoezi. Mimi kama mtendaji wa kata nimepokea zoezi hili la kawaida kabisa kama mtumishi wa serikali na kama mlinzi wa amani ndani ya kata hii. Lakini pia nina mtendaji wangu wa kijiji husika cha Karakatonga, nikamwambia yeye lazima wepo. Lakini pia nilishirikisha hata wenyekiti wa vijiji wenye vita vitongoji kama zaidi. Wapo kama kuna mhalifu yote aweza kujitendea uhalifu wa kung'oa kigingi, tuweze kumshughulikia. Ni kwamba mpaka ukitoka Serengeti ukiingia Mto Mara, kwa Kiswahili unasema mpaka utaambamba na ukingo wa Mto Mara upande wa mashariki. Utakuja utakuta Kijitosweto, utaambamba na Kijitosweto upande wa mashariki. Utaenda kwenye Tindiga, hili tunaloliona hapa. Tindiga hilo litagawanyika kati. Vice President Dr. Philip Mpango has assured Tanzanians that the government will make sure it takes stern measures against public servants who have been implicated in embezzlement stated in the Comptroller and Auditor General's recent report. Dr. Mpango gave the assurance when addressing residents of Hungumalwa Ward during his 2-day tour of Mwanza region. Hizi taarifa hizi zinazotoka kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali zisisikike hapa Mwanza. Kwa hiyo tumeanza kuwachukulia hatua viongozi wote ambao watathibitika kwenye taarifa ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Hao waliokula fedha zenu watapata changamoto. Hapa Kwimba na majirani zao wa Misungwi, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, tunalo eneo la kimkakati la shamba la serikali la Mabuki. Miongoni mwa mikakati tuliyojipanga nayo ni kuhakikisha kwamba tunakwenda sambamba na wafugaji hawa kwenye kuboresha aina ya mifugo yao. Sisi na wizara yetu ya maji tumejenga miradi ya kimkakati ili kuhakikisha wananchi wa mkoa wa Mwanza wanaenda kupata huduma ya maji safi, salama na yenye kutosheleza. The Land Transport Regulatory Authority, LATRA, has revoked the licenses of 27 buses after they were found to have had their vehicle tracking systems, VTS, had been tampered with. LATRA has also stopped 2 companies from providing VTS services after they were found to have violated the regulations. Na tumeona wamecheza na mfumo kupitia teknolojia, software ile, wameuingilia wakabadili basi linavyosafiri inaonyesha kilomita ile standard inasafiri na labda 82.95, lakini haibadiliki safari nzima. Na kwa hiyo wale ambao waliwafungia hivi vifaa tumewasimamisha pia, kampuni mbili ya U-Track pamoja na EasyTrack. Tuna makampuni 5 lakini haya mawili tumeyasitisha na tumewaambia mpaka warekebishe hiyo mifumo. Na sisi kwetu upande wa jeshi la polisi tunaamini kabisa ambaye anachezea mfumo huo ni dereva. Kwa hiyo dereva tunachukulia hatua kwa kuwafungia leseni zao na wengine kuwafutia kabisa.
kinakwenda, na kweli nimeoperate muda mrefu, lakini juzi hapa nimeanza kuona kuna shida. Nimeletewa barua kwamba kimeingiliwa sijui na kompyuta. Mimi sijui. Sasa kama nikimeingiliwa na kompyuta, kwa nini asimfuate ule mdau, yule vendor ambaye anafunga hicho kitu, kwamba bana wewe tumekuamini, sasa imekuaje? The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has pledged that both the mainland and Azores governments are waiting to implement recommendations presented to the Criminal Justice Commission in order to improve implementation of issues concerning criminal justice in the country. Kufanya kazi zenu kwa ufanisi unaotakiwa, na hatimaye baada ya kukamilika kwa zoezi zima tutasubiri kupata taarifa ya tume hii kikamilisha kazi zake, ili serikali zetu mbili ziweze kufanya marekebisho ambayo yatatakiwa au yatakayopendekezwa kwa madhumuni ya kujenga mfumo mzima wa haki jinai katika nchi yetu. Masuala yanayojitokeza ya jinai inawezekana yasiwe ni aina ile ile au namna ya mtazamo wa wananchi pia inawezekana yawe tofauti. Nitoe kwa mfano mfumo wa dhamana kwenye sheria ya uendeshaji wa mashauri ya jinai wa Tanzania bara na wa Zanzibar ni tofauti. Kwa hiyo tume pia tumekuja hapa ili tusaidie, tujifunze pia kutoka mfumo wa dhamana wa watuhumiwa ambao ni tofauti. Kuna jingine pia, swala kubwa ambalo liko mbele ya tume ni swala la urekebu kwa wale ambao wametiwa hatiani na mahakama. Swala la urekebu Tanzania bara kuna magereza ambayo yanafanya urekebu, lakini hapa pia chuo cha mafunzo kinafanya urekebu. Je, wanafanya namna moja au namna tofauti? Kuna changamoto gani na kadhalika? Kwa hiyo mambo yote ambayo yako kwenye dira au darubini ya tume na ambayo yako mbele yetu, basi tutaangalia. Manake watu tunasema kwamba sio lazima mtu uende nje ya Tanzania kuangalia uzoefu. Tunaweza pia Tanzania. The World Bank has commended Tanzania for sound economic management and implementation of various development projects that receive funds from the institution. This was revealed during talks between the Executive Director of the World Bank Africa Group 1 constituency, Dr. Floribert Ngaruko, and a Tanzanian delegation led by the Minister of Finance and Planning, Dr. Mwigulu Nchemba, at the Springs meeting of the World Bank and the International Monetary Fund, IMF, in Washington, D.C., United States. But first of all, I would like really to congratulate you for the economic management that we are seeing in Tanzania. You highlighted, Honorable Governor, you highlighted some, you shared some figures on macroeconomic achievements, but those come from macroeconomic management. And, sure. This is really commendable. Kauli yetu kwa niaba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ambavyo Mheshimiwa Rais amelisisitiza, ni kwamba tutatumia fedha hizo ambazo zimeidhinishwa kwa uangalifu mkubwa na kwa uzalendo mkubwa ili ziweze kuleta manufaa kwa wananchi wetu wa Tanzania. Na tunaishukuru Benki ya Dunia kwa kuendelea kuiamini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hasa kuweza kupitisha miradi ambayo ina manufaa mapana kwa nchi yetu. Kwa hivyo tunapokwenda katika kureview policies za Benki ya Dunia, tunakwenda sambamba na policies ambazo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazo za kuhakikisha kwamba tunaondosha kabisa umaskini kwa wananchi. Kwa hivyo tutakuwa pamoja na nina hakika kwamba tutaweza kushare experience kwenye mapitio haya yote. And that story sums up the national news for tonight. We'll take a short break and return for international stories.
Glad to have you back. And now international news. Myanmar's military has launched air attacks on the central town known to be a bastion of opposition to the coup carried out 2 years ago. The air raids occurred as residents gathered for an inauguration of an administrative office. Myanmar's armed forces have been accused of indiscriminate killings of civilians as it engages in major offensives to suppress armed resistance to its takeover. And moving to East Africa, in Kenya, President William Ruto has finally spoken over delayed salaries of civil servants, saying it was the first time Kenya was experiencing such an incident. Members of Parliament and county employees are among civil servants whose March salaries were delayed. President William Ruto has assured public servants that they will get their payment soon. We are well on course in running a stable economy that is not dependent on unnecessary, excessive borrowing. I know we had an issue of delayed salaries, which is, somebody said, it is the first time that we are having delayed salaries. Yes, it is the first time we are having delayed salaries. But it's also the first time we are having such monumental debts. I want to assure the country that that is managed. We have turned the corner. All I assure the country is the commitment I made that we are not going to borrow money to spend on recurrent expenditure, including salaries. That is the position of the government of Kenya. We will not do that. In the Democratic Republic of Congo, the commander of the Congolese Army, FARDC, has directed soldiers of the force to be on high alert following M23's announcement to withdraw from Rutshuru district and pavement for the Ugandan forces, UPDF. Wanajeshi, tunawaomba mubaki imara, musimame na musiogopi. Muhakikishe kwamba mnalinda wananchi katika maeneo haya. Mwenyezi Mungu atawalinda. Tumekuja ili tukue katikati ya wenzetu hawa na government ya DRC. Tunaelewana? Yaani kuna makubaliano ambao waliingia ndani yake, na kwa hivyo makubaliano hiyo kuendelea lazima kukuwepo watu ambao wanakaa katikati kuwatenganisha. Guvernema ifanye iwezekanavyo, FARDC ifike maeneo, kwani ni udongo ya Kongo, ikontrole udongo maeneo, ndio sisi raia tutafurahi kama adui imeondoka mahali ilikuwa. The United States Treasury Secretary Janet Yellen will push this week for urgent resolution of requests by Zambia and Ghana for restructuring of their sovereign debts and moves to conclude a debt treatment for Sri Lanka. Sri Lanka, Zambia and Ghana have already defaulted on their overseas debt and are working towards debt reworks with their creditors. The international news will take a short break and return for business news. Welcome back, and now business news. Loans worth 29 billion shillings have been issued to 500 entrepreneurs engaging in commercial farming, including cashew from Mtwara, Lindi and Ruvuma region. Tumeweza kutoa mikopo ya bilioni 29, ambayo bilioni 17 ni mkoa wa Ruvuma, bilioni 15 ni mkoa wa Mtwara na iliyobakia ni mkoa wa Lindi. Fursa zipo na kimsingi sisi kama pasi tunaangalia kwa namna gani tunaweza tukaendeleza hiki kilimo biashara wakati tunatunza mazingira. Upande wa kusini tunahitaji sana kukuza uchumi wa wananchi wetu. Tunahitaji sana. Bado tuna kazi kubwa sana kukuza uchumi wa wananchi wetu. Kwa hiyo kwa namna kipekee sana niombe Pasi Trust katika kampeni zetu hizi tuwe na namna ambayo
tutakuza zaidi uchumi wetu. Tumepambana katika swala zima la ubanguaji hadi tumefikia kuwa na TBS, tuna barcode ambayo tunakubalika, biashara yetu inakubalika tu kimataifa. The Fair Competition Commission FCC has entered into agreement with the Confederation for Tanzania Industries CTI to strengthen efforts in fighting fake goods from entering the market that include use of modern technology. Mapambano dhidi ya bidhaa bandia ni shughuli endelevu kwa sababu kuna wafanyabiashara wengi wanaopenda kujishughulisha na bidhaa bandia, na kama mnavyofahamu nchi yetu ni kubwa kwa maana ya kwanza ya idadi ya watu. Tuna watu zaidi ya milioni 60, manake unakuwa na uhakika wa soko ukija na bidhaa zako, lakini vile vile ni kubwa kwa maana ya eneo la nchi yetu. Tumesema lazima tushikane mikono kama ndugu wa Afrika ya Mashariki, sababu zile program tunaweka Kenya, pia tunahimiza ndugu zetu hapa Tanzania wanaweka zile program pia. Commercial and subsistence farmers have been urged to use the soil laboratory at Mlingano Tanzania Agricultural Research TARI Center in Muheza District, Tanga region in order to increase productivity. Ushauri unatolewa na TARI Mlingano. Wapo watafiti mahiri, yupo mkurugenzi mahiri, na kila watu walioko hapa ni mahiri. Maabara nayo ndio hiyo imezungumzia sasa, mpaka mwakani Juni itakuwa na ithibati. Kwa hiyo hebu watumie fursa hii, ni fursa. Niseme kwamba zile soil scanner bado pia ni nzuri, kwamba mkulima anaweza akapimiwa udongo wake na akaweza kupewa majibu pale pale. Mimi niseme bado unahitajika, kwa mfano wanaofanya umwagiliaji, bado kuleta udongo katika maeneo hayo na wakafanyiwa tabia halisi za ule udongo. Wanatakiwa watumie maabara ambayo itatumia vimiminika, wanaita wet chemistry. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Starting off with the recent update, Young Africans has managed to deliver a staggering defeat of 5-0 against Kagera Sugar in the NBC Premier League, giving them more points and leading the group standings. Continuing with our stories in the sports section, the government has awarded 10 million shillings to Fountain Gate Secondary School team after winning the CAF Secondary Schools Championships that were played in South Africa. Nitumie nafasi hii pia kuendelea kuwapongeza uongozi mzima wa Fountain Gate chini ya mkurugenzi Mr. Makau kwa kuendelea kuthibitisha ubora wa benchi la ufundi. Kwa kweli wamekuwa wakifanya vizuri na wako committed, wako determined, wamedhamiria hasa. Vijana wetu hawa waliokwenda Afrika Kusini hawakwenda kama waangalizi. Maana kuna watu wanaenda pahala kuangalia. Hawakwenda tu kama washiriki, lakini walikwenda baada ya kuwakabidhi ile bendera yetu ya taifa hapa, tuliwakabidhi rasmi na kuwapa baraka zote kwamba sasa mnakwenda kuiwakilisha nchi yetu Tanzania katika nchi za ukanda wa SADC, na wamerudi vizuri kabisa na rangi za kung'ara kabisa. Congrats on their victory. 10 countries have confirmed participation in the Zone 3 Amateur Boxing Championships scheduled to start on April 18th in Dar es Salaam. Sasa hivi inapambana katika hatua za mwisho kuweza kufanikisha tunaweza kufanikisha gharama za kuweza kufanikisha mashindano haya ambayo sisi ndio wenyeji, na mpaka sasa hivi mataifa takriban 7 yashathibitisha kuja kushiriki mashindano haya, ambapo taifa la Kenya, Somalia, Ethiopia, Cameroon, Equatorial Guinea, Burundi pamoja na wenyeji Tanzania ambao tayari washathibitisha, na wengine wako katika hatua za mwisho kupambana kwa namna moja au nyingine kuweza kupata funds kutoka katika serikali zao kuja kushiriki katika mashindano haya ya kanda ya 3 ya Afrika. Lakini kikubwa pia timu yetu iko kambini inaendelea na mazoezi ya kujiandaa na mashindano haya ya kanda ya 3.
Women's wheelchair tennis player Rehema Saleh is continuing with training for the Tennis Africa Championships that will take place in Ghana this September. Kwa upande wa Tanzania ni mchezo wa tenisi ambao nao umechaguliwa kushiriki na mashindano. Kwa hiyo ni mchezo hivyo tofauti na watu wenye ulemavu, lakini tenisi pia ni mojawapo, kwa sababu tuko tunafanya vizuri na tunaenda kwenye nchi za watu na tunarudi tunafanya vizuri. Kwa hiyo na mchezo wa tenisi pia umechaguliwa, ukiwemo huu mchezo wetu wa wheelchair tennis. Ladies and gentlemen, that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night.